Para todos los que me pidieron un tour de mi cocina, primero les voy a mostrar cómo organizo mi refrigerador. No hay que gastar mucho, en realidad contenedores los podemos encontrar en muchos lados. Para mí es muy importante tener por lo menos el 60% de mi refrigerador con productos frescos. Tenerlos lavados es una prioridad. Un secreto es utilizar el agua helada con sal para limpiar nuestros vegetales y nuestras frutas, sobre todo para aquellas que nos cuestan trabajo limpiar. Planeo mis recetas de la semana para no comprar de más. También tengo siempre frutas ya listas para comerse. Pueden organizar su refrigerador como ustedes quieran, pero lo más importante es que ya todo esté listo y lavado. Esto ahorra muchísimo tiempo al preparar los alimentos. Siempre tengo cosas básicas para ayudarme a cocinar como papas, tomates, aguacates, ajos, limones, naranjas, manzanas. Se pueden ayudar de muchísimos contenedores, ya sean chicos, grandes, medianos, dependiendo los vegetales que ustedes utilizan. También procuro tener moras y fresas ya listas y lavadas porque siempre se me antojan a mediodía. A mis hijos les encantan estas zanahorias chiquitas y les pongo limón y chile. Procuro separar mis ajos para que también no me cueste trabajo pelarlos. Y hay ciertas verduras que les encanta el agua fría, así que yo uso estos contenedores de vidrio para ponerlas. Para mí es súper importante las hierbas frescas y las mantengo en estos contenedores, por los cuales me han preguntado muchísimo y el enlace está en mi perfil. Las mantienen frescas casi por 2 o 3 semanas. Solo se les pone un poquito de agua fría y listo. Trato de organizar los alimentos para que los pueda tener a la vista. Y me gusta tener en los cajones de abajo para poner todo aquello que tiene un empaque o extra vegetales que son más grandes. Siempre me encanta tener una botellita de rompope para que esté bien frío. Yo prefiero tener los vegetales frescos a la vista porque la verdad es muy inspirador abrir mi refrigerador y ver estos colores tan maravillosos. En este refrigerador tengo 2 cajones extras abajo. Ahí mantengo muchísimos quesos porque me encantan y las carnes frías también. Y del otro lado mantengo todos los condimentos. Y así de la vista nace el amor. Tengo esta maquinita que me permite hacer etiquetas. Así puedo diferenciar una leche de la otra porque las hago caseras. Y así les presento mi refrigerador. ¿Cómo ven? Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, clothing got me tripping. Cut the coupe, Walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. Addy boys got some. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'm back to do it again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. Got a ton of requests for me to share once everything was all organized. Keep in mind, this is the first week, but I have a feeling it is going to look different every single week. I have a better idea now of what all fits inside and how much I need to buy. But I love the fact that I can use it for produce or for things like quick and go, snacks for the kids. These are mine. I love these. I just kind of filled this up with some like random things. I still have condiments and
and dressings here on the door. We use a lot of condiments. Milk and tea is here on the floor. Extra milk and extra tea is in the garage fridge. This is for like salad and lettuce and stuff. This drawer will be specifically for leftovers. We've got deli meats, cheese, more dairy, and then of course some other go-to bag salads and snacks.你们都是多久整理一次冰箱？我是1周1次，用的就是这个密封保鲜盒了。它是食品级 PP 材质的，1.4升大容量，能进微波炉加热，而且6个还不到1杯奶茶钱。平常装一些水果蔬菜，放冰箱冷冻也没问题。装五谷杂粮也不错，密封保存还不串味儿。